Maayong buntag. Welcome to adlaw-adlaw nga pagbasa ng Biblia sa Ako Pinay. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden is light. Matthew 11:28 to 30. Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan ang inyong pasan, ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo at sundan ninyo ako kay malumo ako og mapaubsanong espiritu, ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo, ug gaan ang pagpapasan ko kaninyo. Mateo 11:28-30. Salamat kaayo. Thank you for watching Ako Pinay. Please subscribe and like if you want to continue to hear from the Word of God on Ako Pinay.